Мы сейчас начнем нашу презентацию. Единственное, что я хочу заранее вас попросить, ну, во-первых, извиниться, я не профессиональный переводчик, поэтому я буду стараться сделать как можно лучше, чтобы все поняли, о чем идет разговор. Так что, если я запинаюсь, пожалуйста, не обижайтесь. И еще раз хочу вас всех поприветствовать и поблагодарить, что вы пришли на нашу презентацию. И теперь мы начинаем нашу презентацию. Фернандо, floor is yours. We can begin. Good morning, ladies and gentlemen all over the world, and especially our great friends out there from the great nation of Russia. Добрый день, господа. Я вас всех приветствую по всему миру, особенно на территории СНГ. Это наши новые друзья. It's a real pleasure to introduce to you my business partner from Orlando, Florida. Мне очень приятно представить вам моего бизнес-партнера из Флориды, Орландо, Флорида. His name is Hулио Варела, and he is an expert in the industry of network marketing for over 30 years. Его имя Хулио Варела, и Хулио Варела эксперт в индустрии сетевого маркетинга уже более 30 лет. He has also been a consultant, an officer, even a president of a network marketing company. И он также был консультант и даже президент компании сетевого маркетинга. He is a gentleman that has not only expanded the Hispanic market all over the globe, from Puerto Rico, Spain, South America, Latin America. И он человек, который не только развил сетевой маркетинг в испаноязычной комьюнити по всему миру, то есть Америка, Пуэрто-Рико, Южная Америка, Испания и Латинская Америка. But he has also coached and mentored many leaders, and even leaders that turned into company owners that's worth hundreds and millions of dollars. Он один из тех людей, который был учителем и есть учитель очень крупных, больших сетевиков, которые выросли и заработали сотни миллионов долларов и даже стали хозяинами некоторых сетевых компаний. So it really is a pleasure to introduce to you our Director of Hispanic and International Expansion, Mr. Hulio Várela. И нам очень приятно представить вам человека, директора, как бы сказать, в системе нашего бизнеса, Хулио Варела. Oh my God, I feel humbled to be in this webinar today. Хуля говорит: о мой Бог, ему так приятно быть сегодня на нашей тренировке. It is with great pleasure that I want to read you what I wrote 2 days ago that I wanted to say prior to starting my presentation. Хулия хочет прочитать письмо, которое он написал пару дней назад специально для нашей презентации, чтобы дать вам кое-какую информацию. Прочитать перед тем, как он начнет. And this is the way that I wrote it. Okay. Welcome to our presentation. My name is Hulio Várela, and it is indeed a pleasure to share with you what at my young age of 64 has come to change my life. Добро пожаловать на мою презентацию. Мое имя Хулио Варела, и мне очень приятно поделиться с вами со своим молодым возрастом, 64 года, что произошло сейчас и что поменяло мою жизнь. I have traveled all over the world, visiting almost every state in the United States and internationally to China, Korea, Japan, to Europe, to India, Ireland, all over Latin America, Caribbean, and many other countries, and soon Russia. Я проехал почти по всему миру. Я был во всех штатах Америки, в Китае, Корея, Япония, в Европе, Индия, Ireland, United Kingdom, UK,
по всей Латинской Америке, на Карибиан, во многих других странах. И в скором будущем я обязательно посещу территорию Республики СНГ. And the one constant that has always been the same through all my travels is the people. И всегда, что всегда остается одинаковое, когда я езжу по всем странам, это люди, люди, с которыми я встречаюсь. We might have different culture, religious beliefs, the color of our skin might be different, we might have different sex, male or female, we might be rich, we might be poor, we might be any shape or form, tall, short, but we all pursue the same desires. I couldn't say better. Хулио говорит, мы, может быть, все разные, живем в разных странах, у нас может быть разный цвет кожи, мы, может быть, верим в разного Бога, мы говорим на разных языках, и мы все разные, кто-то выше, кто-то меньше, женщины, мужчины, кто-то богатый, кто-то бедный, но у нас у всех мы стремимся к одному, мы хотим добиться одного. We want to be happy. We want to take care of our families, to live a better life, to send our kids to school, or to send them to better schools. We want to eat yes? Yeah, go ahead. We want to eat better food. We want to provide decent shelter, homes, or to aspire to make our dreams come true. Мы все стремимся к одному. Мы хотим, чтобы иметь возможность послать наших детей в лучшую школу, как говорится, стремимся помочь друг другу, кушать хорошо, что ли. Мы хотим иметь лучшую жизнь. But you know, the rules of the game have totally changed. All the rules have changed now globally. No longer. Yep. Но законы нашей игры меняются и поменялись уже по всему миру. No longer can we depend on having a job to sustain us. Мы больше не можем надеяться на нашу работу, когда мы работаем на хозяина, что это поможет нам иметь хороший вид жизни. Yes, it is time for us to take control of our lives. Сейчас наступило время, когда мы все должны взять контроль своей жизни в свои руки. And this is key, and we have to pursue this passionately and relentlessly. И это наш, как говорится, ключ, который, я имею в виду наш бизнес, которому мы стремимся и приложить все усилия. You know, we're faced with things that it seemed as though we could never, ever were able to accomplish, but now, because of everything that we have at hand, we can. И перед нами всегда такие задачи, которые раньше мы даже не могли к ним подойти близко, но сейчас, на сегодняшний день, мы это все можем привести в жизнь. No matter where you are right now, there are no limitations holding you back, but only those limitations that you create yourself. Там, где мы находимся сегодня, у нас нету никаких преград. Если у кого-то и есть эта преграда, это только те преграды, которые мы держим сами в себе. There might be other choices in business that you might have in any place that you live. You know, that might be available with a global reach, but you know, they might be expensive, or they might take you a long time to be able to create. Может быть, у кого-то есть какие-то другие возможности, в зависимости, где вы живете, но обычно эти возможности, наоборот, намного сложнее достичь успеха. But there is none whatsoever that can provide you with an opportunity to prosper as network marketing can. Но никакая индустрия в мире не может предложить вам то, чтобы вы могли достичь такого успеха, как вы можете его достичь в бизнесе, в индустрии сетевого маркетинга. So we start. Why network marketing? Is it really the answer to these changing times?
Поэтому мы начинаем. Почему сетевой маркетинг? Неужели в этом мы можем получить ответ на сегодняшний, как бы говорится, сказать наш вопрос? Like I said, all the rules of the games have changed. Так как я сказал, что все законы в нашей игре поменялись. What are networks? What are networks? Что такое сетевой маркетинг? Networks are the union of people. Сетевой маркетинг – это группа людей, that have an interest in common, and they pool their knowledge, their abilities, their talents, and relationships to find a purpose, to satisfy their needs and serve their communities. Это группа людей, которые имеют талант, дружбу, и которые нашли то, к чему они стремятся все вместе, для того, чтобы достичь своего общего успеха там, где они живут. And that's why we're here today, because all of us have one thing in common. We are dissatisfied with what we're doing somehow. И сегодня для этого мы и собрались вместе, потому что нас всех объединяет то, что мы недовольны то, чем мы занимались раньше. And that's why we have networks. Let me give you the types of networks that have been going through the ages. И поэтому сейчас Хулио расскажет немножко о сетевом маркетинге, который уже происходит более 2000 лет. You know, in some parts of the world where the church started 2,000 years ago, they started with their vision of taking their message to the ends of the world, and it only started with 12 people. And now, just like Christianity or other religions, they have grown all over the world. И даже если посмотреть на религию, 2000 лет назад, когда, например, христианская религия началась всего с 12 человек, и на сегодняшний день это разрослось по всему миру, так как и остальные религии. All the political parties all over the world, they organize in communities, in districts, in groups, in caucus, and they mobilize the voters to attain power. И даже правительства во всех странах, которые организуют когда происходит, когда люди голосуют, в принципе, все то же самая система. These are all networks, just like the associations in your town, the foundations, the chambers of commerce, the non-profit organizations, they join together to achieve their goals. Это все то же самое, тот же самый сетевой маркетинг, который и любые организации, в том числе и правительство, где собираются люди все вместе, чтобы прийти к какому-то определенному успеху. So let's talk about the business networks. Those were all different networks. These networks in business, they're organized to distribute products and services to the market through the relationships like yours and mine from all the associates. Это то же самое, связанное с бизнесом, любым бизнесом. В основном это группа людей, которые собираются и пытаются достичь определенного успеха, работая все вместе с людьми, которые имеют одну и ту же идею. It is the fastest way to take an idea, a product, a service to the end consumer. There is no faster way of doing it than through business networks. Это самый быстрый способ, и это факт, взять определенный продукт, определенную информацию и донести эту информацию или продукт до конечной остановки, то есть до потенциального потребителя. It really is the easiest way to create money. It works in many places outside where you live, and you get paid bonuses from the sales made by all of the associates within your organization. Это самый легкий способ
достичь финансового успеха, и не имея значения, где бы вы ни жили, даже люди не там, где вы живете, благодаря нашему сетевому маркетингу, потому что люди все вместе, через этих людей продается продукт или информация, и можно заработать деньги. Imagine, the networks are the best way of working intelligently and living well. I am talking to you from my home. You can work intelligently and have a great life through business networks. В сетевом маркетинге вы можете работать друг с другом и работать грамотно, не в зависимости, где вы живете, как, например, Хулио сейчас находится в Орландо, Флорида. Я нахожусь в Филадельфии, а Фернандо находится в Калифорнии. И многие из вас находятся на разных территориях СНГ, в разных городах, и это нам не мешает собраться вместе и зарабатывать деньги. So I want to talk to those that have never been in this business, those that have done the business and might have not done well, and those of you that have been successful. I want you to open your eyes to this presentation, because this is an opportunity that will offer you the resources to conquer all your dreams and wishes. И Хулио обращается сегодня ко всем тем, кто никогда не был в сетевом маркетинге. Он обращается ко всем тем, кто был в сетевом маркетинге и ничего не добился. Он обращается ко всем тем, кто в сетевом маркетинге добился больших результатов. Откройте свои глаза и слушайте внимательно, потому что ту информацию, которую вы получите сегодня, сможет поменять вашу жизнь в намного лучшую сторону. This is our reality today. Even though we're talking about the USA in this statistics, it really is a global reality. И сегодня настоящая реальность не в зависимости, где вы живете. Например, миллионы людей не имеют работы. Миллионы людей хотят получить еще вторую работу, потому что им не хватает. Кризис происходит по всему миру. Imagine, we were raised all over the world that we would go to school, go to the university, graduate and get a job. But today, thousands of people are graduating from the universities worldwide, and only 20% actually get to work in their field. Представьте себе, что мы все разные люди с разных точек земного шара. Но нас, в принципе, связывает то же самое. Мы все пошли в школу, многие из нас пошли в университет, получили образование. Сегодня по статистике только 20% получают работу. Imagine, in the United States alone, now think of Russia, think of China, think of all the other countries, but in the United States alone, there are over 15 million people unemployed today. Представьте себе, что только в Америке, не считая другие страны в мире, только в Америке на сегодняшний день по статистике 15 миллионов людей безработные. There are more than 9 million people that went to work from full-time, they had a full-time job, and they had to go into working part-time, making less money and working less hours. Около 9 миллионов людей только на территории Америки, которые работали 40 часов в неделю, а теперь из-за кризиса им урезали, они работают только 20 часов в неделю. All we have to do is look at Europe, look at all the countries around, in India, everywhere, and you can see that this economic crisis, they say, is going to last more than 10 to 15 years more. Если мы посмотрим вокруг, не только Америка, Европа, Индия и другие страны, то специалисты говорят, что этот кризис может продлиться от 10 до 15 лет. Why do people like to share good things and experiences? You know, you go to a good movie and you tell everybody that you saw it. A good book, you read a good book
and you tell everybody that you're talking about, just like a good restaurant or any good time. You had a good trip when you went on vacation, and you tell everybody. And now when you get a good opportunity like what we have in our hands, you got to tell everybody. Что нас общает, когда мы общаемся друг с другом? Если мы идем в кино, и это хорошее кино, мы любим поделиться об этом. Если мы прочитали хорошую книгу, мы любим поделиться об этом. Если мы пошли в хороший ресторан, или у нас был какой-то хороший опыт, чем бы мы ни занимаемся, мы любим делиться. Теперь мы любим делиться нашей opportunity. It's the easiest way to reach people. When you have a good experience, the analytics that we have is that you tell 20 people average or more about it. And those 20 people tell another 5 each. And all of a sudden it's over 100 people knowing about your experience. По статистике, если вы чем-то занимаетесь, или у вас был какой-то хороший опыт, то, что вы сделали, автоматически каждый человек рассказывает это 20 людям, 20 знакомым. Эти 20 знакомых расскажут, каждый из них еще 5 знакомых. Это получается 100 человек. And then you see those 100, they tell another 3, and all of a sudden over 300 people know of your good experience. And then those 300 tell at least one person, and that makes it over 600 people. It is the easiest way to promote your business. Word of mouth advertising. И эти 100 человек по статистике расскажут, каждый расскажет трем. И вот уже у вас 300 человек. Эти 300 человек, если они пойдут, расскажут хотя бы об одному, вот уже 600 человек. Это так люди делятся хорошей информацией, хорошим опытом. И вот это то, чем занимается сетевой маркетинг, как говорится, реклама при помощи рта. Why network? And I'm going to give you an example because I'm in charge of the Hispanic market. So I have think about any other place in the world, what is happening with all the different groups of minorities, people moving from all over the world. But this is what's happening in the United States now, to give you an idea with the Hispanic community. Over here, we're over 50 million people. И Хулио хочет привести пример, особенно в испаноязычных людей, которые проживают в Америке, потому что он конкретно работает с этой группой людей. И только в Америке, например, испаноязычных 50 миллионов человек. You know, it's happening like you can relate to Europe with the big amount of Arabs going into Europe. To give you an example, over here in the States, we, the Hispanics, have turned into the 3rd largest country with Hispanics, if we were to consider the United States as a Hispanic country. That's for sure. I need to start learning Spanish myself. И к примеру, Хулио сравнивает, например, как в Европе очень много арабов приезжают жить в Европу. То же самое происходит в Америке с испанской комьюнити, потому что их становится так много, что внутри Америки теперь считают, что испанская комьюнити чуть ли не 3-я страна по величине в Америке. And you know, here we are 17% of the population in the United States. We're Hispanic, and we have a purchasing power of over $1 trillion that will be going to 1.5 trillion by the year 2015. И в испанской комьюнити только в Америке 17% населения, которое контролирует $1 триллион. Это покупательные способности, которая вырастет к 2015 году 1,5 триллиона. And the beauty is that it's not only in the United States. There are millions of people looking for an opportunity right now all over the world. They want to develop. They want to grow. And you know what? They want to find the biggest risk. They want their freedom.
And having financial freedom, it's going to take you to where you want to go. И это просто пример. То же самое происходит по всему миру. Определенные группы людей стремятся к успеху. И это создает такую силу. И при помощи этого, естественно, вашего желания, мы сможем достигнуть, чего бы мы ни захотели. The social media networks have closed the distance. Look at, it took, just to give you an idea how fast we are moving now in the world. This is a very important numbers that I'm going to show you. It took radio 38 years to get 50 million listeners. И есть такое, говорится по-английски, social media. Я не совсем могу точно перевести на русский, но я уверен, что вы многие помогаете. И тут просто пример. Например, когда радио вышло, когда радио стало возможно для людей, то заняло 38 лет, чтобы 50 миллионов человек стали его слушать. And it took television only 13 years to reach 50 million TV viewers. Телевидение всего лишь заняло 13 лет, чтобы тоже получить 50 миллионов слушателей. And imagine it took the internet 4 years only to create 50 million connections. Для интернета всего лишь заняло 4 года, чтобы 50 миллионов человек подключилось. And look at Facebook. It only took Facebook 9 months to get the first 200 million users, and they already surpassed 750 million. Facebook всего лишь заняло 9 месяцев, чтобы достигнуть 200 миллионов людей, которые подключились. На сегодняшний день эта цифра насчитывает 750 миллионов. So picture yourself, you are one of over 1.3 billion people and growing every second that is connected to the internet. Your network is global. Only the sky is the limit. This is why we have these networks. И представьте себе, что каждый из нас, это мы та часть 1 миллиарда и 300 миллионов людей, которые на сегодняшний день подключены к интернету, и эта цифра растет каждую секунду. Можете себе представить, какой у нас может быть бизнес по всему миру? The purpose is to get you trained to get your freedom. И к чему мы стремимся, это к тому, чтобы научить вас быстрее дойти до этого свободы в своей жизни. That's why you have Fernando, you have Mikhail, you have Dmitry, you have me. You have so many people wanting to help you get trained to get your freedom. И поэтому у вас есть такой человек, как Фернандо, такой человек, как Хулио, такой человек, как я, такой человек, как Дмитрий, Жанна, и уже много лидеров на территории СНГ, что я даже всех имен не знаю, Анатолий, для того, чтобы мы все вместе могли дойти до этой свободы нашей жизни, чтобы мы ни от кого не зависели. And this is all we require from you. And this is something very personal. This is something that you have to go deep inside yourself. Nobody else can do it for you. Because it's going to require 100% of the most important thing that you can have, which is your passion. You need the knowledge, but your passion first. You need the commitment, but your passion first. And you need your determination, but you have to be 100% passionate. Единственное, что мы просим от вас, до того, как вы научитесь всему, до того, как вы все будете знать, у вас должно иметь желание, которое желание должно исходить изнутри. Самое главное – желание и вера. Всему остальному мы научимся все вместе. You know, when you have passion and you take knowledge and you put it into action, that's when you create wisdom.
когда у вас есть желание, и вы получаете умение, если все это взять вместе, это получается wisdom. Я, к сожалению, не помню, как это сказать по-русски. Во всяком случае, успех к тому, чему вы стремитесь. So once you put all these factors together and you have all this wisdom, it will give you the freedom, the stability, the time, and the money to really enjoy your life. Я вспомнил это слово «мудрость». Поэтому, когда у вас есть желание и знание, и вы это все ставите вместе, вы становитесь мудрым. Это вам поможет достигнуть своих успехов. There are 4 requirements that are needed to achieve your success in network marketing. 4 обязательности, то, что вам нужны для того, чтобы получить успех в сетевом маркетинге. And though I have made this presentation generic, now I want you to see why it ties so perfectly to GT trends. И Хулио это все написал для того, чтобы вы увидели, что конкретно нужно для успеха. The market that you're going to go into has to be in an expansion mode. Look at GT trends. $7 trillion are the sales in travel all over the world right now, looking to becoming $10 trillion by the year 2015 and beyond. Первое, что нужно быть для успеха, первое обязательство, что ли, чтобы иметь такой маркет, который все время расширяется. Вот, пожалуйста, представьте себе, что более 7 триллионов долларов тратится на travel каждый год. И travel должен вырасти за следующие 2-3 года до 10 триллионов долларов. And look at the second requirement. The product or service should be in constant demand. Look at travel. Even at the condition, the financial condition, take for example of the United States, what's happened in the last 2-3 years. 2 years ago, 2010, the latest statistics show that travel only was reduced by 1.2% in the United States. Negligible. Not even notice it. Because it's a constant demand for travel. Второе обязательство, продукт должен все время требоваться людьми. Это travel. Пример. В 2010 году только в Америке, после того, что такое большой кризис, и в 2010 году он был самым на высоком уровне, то всего лишь в этот год travel упал на 1,8%. Это незаметный спад, хотя такой большой кризис. Это говорит о том, что люди все равно продолжают путешествовать. There should be a long-term growth potential. That's number 3. And in travel, they're building more and more hotels, more resorts, more entertainment parks. People, we're over 7 billion people. More people are growing. The Chinese are traveling more than anybody. Everybody. There's a growth potential in travel that is outstanding. И третье обязательство, это должна быть возможность у нас быть на долгое время. Посмотрите, каждый день компании строят новые места отдыха, новые отели. На Земле на сегодняшний день проживает 7 миллиардов человек. Посмотрите на Китай. В Китае процент людей, которые начинают travel, растет с каждым днем. And the fourth requirement is that whatever the product or service the market is, should have the capacity to be shared with people. And you, the one that is sharing, should benefit from doing so. So travel, when you go and enjoy it, when you get your first upgrade, when you get your first discount, when you go to the first cruise and you get treated better, you never stop talking and you share it with people
And when they buy from your site, you're going to make money. И четвертое обязательство для нашего успеха, это чтобы у нас был такой продукт, который легко делиться с другими людьми. Представьте себе, как только вы поедете куда-нибудь отдохнуть, и вы получите море удовольствия, вы не сможете остановиться, рассказывать это другим людям. И при возможности наших инструментов, эти люди смогут зайти на ваш веб-сайт, купить такое же путешествие с вашей веб-сайт, и вы заработаете деньги. Number one, you get to distribute a product or service, and you don't have to manufacture it. You didn't have to go sign contracts with hotels. You didn't have to sign contracts with cruise lines. You don't have to collect money. You don't have to create packages. Everything is done for you. И вся прелесть сетевого маркетинга, что вам лично не надо ничего покупать, не надо ничего продавать, не надо никуда звонить и договариваться. За вас делает все компания. And secondly, you have a support team in us working with you from your very first day. The people that started today, yesterday, a week ago, we are here as your support team, both company-wise and more so us being just like you to help you grow your business. И самое главное, одно из самых главных компонентов, что у вас есть люди, которые могут вам помочь, которые могут вам подсказать. Если у вас вопрос есть, к кому вы можете обратиться, это мы все вместе. Всегда помните, что в сетевом маркетинге нельзя построить бизнес одному, его надо строить вместе. Imagine Fernando is going to China next Thursday, and he's going to be there, and all the people that you know, or people that you might know in China, or people that you know that might know people in China, Fernando is going to be there. I will be working with the Hispanic market. Any person that you know in any 35, 36 countries in the Hispanic world, we are here to support you. Представьте себе просто такой простой пример. Следующий четверг Фернандо будет находиться в Китае. Если вдруг по какой-то причине вы знаете кого-то в Китае, вы всегда сможете, и у вас будет адрес, где он будет находиться, вы сможете послать этого человека, послушать презентацию, поговорить с Фернандо. И Фернандо будет работать от вашего имени, потому что, подчеркиваю, если этот человек захочет стать дистрибьютором, это будет ваш партнер. Если у вас есть кто-то из людей, случайно вы познакомились на интернете, кто говорит по-испански, то Хулио сможет поговорить с этим человеком и помочь этому человеку. И как вы думаете, это будет ваш партнер? And imagine, this third benefit, I love it, because I used to own restaurants and businesses. I used to have over 55 employees with all the headaches. Over here, you have no employees. You just have business associates. We all work together. We're all equal. Самое интересное, что Хулио делится из своего опыта, потому что у него был ресторан, и у него были другие бизнесы, и у него работало где-то 55 человек в одном из бизнесов. И было очень много головной боли найти человека, заплатить зарплату и так далее и тому подобное. Здесь мы все одинаковые, никакой головной боли. Мы все работаем вместе и помогаем друг другу. And I love this fourth one also. No need for inventory. I don't know about you, but I have been involved also in dealing with pills and juices and potions, and it's okay, but you got to warehouse them. You got to keep them in your house. You got to constantly be carrying things. No need for inventory here. No warehousing. Everything is virtual. И самое интересное, что нам не нужно иметь никакую инвенторию. То есть нам не нужно не покупать никакие продукты, которые пока одной или другой причиной мы не можем продать, и у нас только собираются продукты и больше ничего. And then what about this? You don't have to collect any money. There's no invoices. You don't touch the money. People go to your site, they buy things, they pay the airlines, they pay the hotels, they pay the cruise lines. You don't have to be worried about invoices or collecting money ever.
И еще один из очень важных моментов, что вам не надо брать у человека деньги на билет в то или иное путешествие. Человек покупает все напрямую, а вы получаете с этого комиссионный. And on top of that, you have no operational expenses, such as accounting, keeping track of employees, the payroll, paying for their insurance, creating all the licenses, to develop all the relationships, and separating payroll taxes. You don't have to do any of that. Если кто-нибудь из вас, кто когда-нибудь имел бизнес, то знает, сколько еще головной боли, когда надо платить таксы, надо платить страховки, надо платить зарплаты. У нас этого не существует. Нету этой основной головной боли бизнеса. Network marketing is, so you know, it is legal. It has already passed. The company will register in over 60 countries to do business. It's a legal form of business. It is very ethical. It has all the rules, and everybody respects them. Наш бизнес на сетевой маркетинг уже большинство людей на сегодняшний день знают, что это легальный бизнес. Это ethical бизнес. Этим бизнесом занимается много людей, и от этого мы получаем бенефиты для нас всех. And it's totally transparent because you see everything, especially now with the advent of the internet. You know, prices. You know, we got about the only system that you don't have to be worried, because on our packages, on our signature destinations, nobody is lower than us. Normally, when you're selling lotions and potions, you go to stores and you find things for 6-7 times less than what you're selling them. Over here is the other way around with us. You are totally transparent in seeing our prices, in seeing our vendors, in seeing the crews, the way they look, the hotels. Everything is transparent. И плюс у нас, особенно в нашей системе, вы всегда можете увидеть и сравнить, и вы увидите, какие у нас хорошие цены. Если человек куда-то хочет поехать на какой-то круз, он прямо на ваш веб-сайт может это все посмотреть. Не так, как в компании, которые продают разные продукты, то ли здоровье, то ли продукты, ну, все, что связано с тем продуктом, который мы должны использовать каждый день. И потом случайно мы заходим в магазин, и мы видим, что тот продукт, который мы купили, можно купить в магазине в 7 раз дешевле. And it is totally beneficial to all of us in an equal way. We don't have to be, you know, we can just be us, because we're all benefiting from the same, with the same rules, equally available to us. Мы все от этого можем получить пользу, и эта польза, в принципе, одинаковая для всей нашей группы. Now let's compare it, because Fernando, Julio, I lost you. Something happened, I cannot hear you. it's marketing and a pyramid. A regular corporation has a CEO. Can you hear me? Yes. Are you there? Yeah, now I can hear you. Yes, Yes, I can hear you well. Fantastic. You know, we're always hearing people comparing network marketing to a pyramid, and I laugh every time they do that, because every single business is like a pyramid. You have a CEO in a corporation, a president, a vice president, a series of managers, and you have employees. Самое смешное, когда человеку рассказываешь о сетевом маркетинге, они сразу начинают сравнивать его с пирамидой. Но если вы возьмете любую компанию, все компании построены как пирамиды. Это идет CEO или хозяин компании, потом идет президент компании, вайс-президент компании, менеджеры, и обычно их много, ассистент-менеджеры и рабочие. And you know, in the businesses like that, which are like a pyramid, only the ones at the top earn more than the ones at the bottom. You know? И самое смешное, что вот в этих системах, которые работают традиционный бизнес, только люди, которые наверху, зарабатывают самые большие деньги.
And you will have those millions of employees that will never, ever have the opportunity to make it to the top, to CEO. It is impossible. И миллионы рабочих никогда в жизни не дойдут до самой верхушки и никогда в жизни не станут CEO или президентами компании. Это просто невозможно. So what do they do at the top? The CEO and the president and the vice, they're all delegating the work to the ones at the bottom while they make the top money. Look at what happened in the banking industry here in the United States, in the financial industry. They made trillions of dollars, and the bottom people never saw a cent. И что они делают, эти CEO компаний, президенты, вайс-президенты? Они просто направляют работу своим людям, рабочим. И только вот, пример, в Америке банковские организации, они за последние годы, эти президенты, заработали миллиарды долларов, триллионы долларов, а рабочие не заработали ни черта. You know, if you know a president of a bigger corporation, if you don't, you know, it's very easy to check it out when they're public companies. But if you have somebody and you ask that president, how much money do you earn? What are your bonuses? And what is the possibility for one of your employees at the bottom of your corporation to earn what they make, what the presidents and the CEOs make? И если кто-то из вас знает хоть одного хозяина или президента крупной компании, задайте им вопрос, сколько денег они заработали в прошлом году с бонусами, и какая возможность человеку, простому рабочему в их компании, заработать такую же сумму. That's why networking is so great, because everybody in the world registers under the same conditions. You come in the way that I came in, the way that Fernando came, like everybody comes in the same way. И какая разница между сетевым маркетингом и пирамидой? Мы все заходим в бизнес таким же способом. Вы заходите в бизнес так же, как зашел я, так же, как зашел Фернандо, так же, как зашел Хулио. You know, we all read the same compensation plan. Everyone in the world has the same opportunity to earn income. We all have the same. The difference is, like I told you, in your passion, in your determination, in your discipline, in your knowledge to create the wisdom to develop your financial freedom. И где мы бы ни жили, сколько времени бы мы ни находились в нашем бизнесе, мы все читаем наш маркетинг одинаково, он написан одинаково для всех. Наш успех только зависит от каждого из нас, в зависимости, какое желание, какое стремление, какие знания у вас есть. От этого, только от этого зависит ваш успех. Let me tell you, the third one. There are people right now in this webinar that are sitting in their homes, or they're somewhere listening to us. And you know, you can join today and you can grow and earn more money than someone who joined the business in GT Trends, for example, 5 years ago. That's unheard of. И You can do it in network marketing. Самое интересное, прислушайтесь к этим словам. На сегодняшний день кто-нибудь, может быть, сидеть, неизвестно в каком городе, в своем доме, и слушать этот вебинар, эту презентацию, и может подписаться в бизнес только сегодня и начать зарабатывать больше денег, чем кто-то уже находится в компании GT Trends 5 лет назад. Это только может произойти в сетевом маркетинге. Because we earn the money from the business volume created by the organization that each one of us is building. So you could have a bigger organization than mine or than anybody else. There's people in this company that have been in the company for 10 years, and you can build a bigger organization than they have. Потому что мы зарабатываем деньги в зависимости от того, какой величины наша организация. И человек, который пришел сегодня, может построить организацию больше и крупнее, чем человек, который в компании 10 лет. Это все зависит опять от вашего желания и стремления, и знаний, и успехов в этом бизнесе.
of the power of duplication. That's the possibility exists to duplicate your knowledge if you teach others what you know, like we're doing with you. I have over 30 years in industry. Can you imagine? I want to help you. Fernando has close to 20 years in the industry. The owner of the company has over 24 years. The executive VP has over 35 years of knowledge and time, and we want to duplicate that knowledge and help you to understand what we know and took us all these years. Сила в дубликации. Представьте себе, у Хулио опыт работы более 30 лет, у Фернандо более 20 лет, у меня более 20 лет, у хозяина компании вести компанию более 26 лет. И эти все знания, все вместе, при помощи которых мы все вместе учимся. Можете себе представить, какая это сила? This is what happens when people work just by themselves. Normally, you work a job 40 hours a week. You know, if you multiply 40 hours a week times 50 weeks, that means that you work 2,000 hours per year by yourself. И мы можем это сравнить с обыкновенной традиционной работой или традиционным бизнесом. Средний человек работает 40 часов в неделю. Это то есть 5 дней в неделю, 8 часов каждый день, это 40 часов в неделю. То есть вы тратите 2000 часов в год. Now look at the difference when you work hard and you develop and help people develop an organization. And let's say it's an organization of 5,000 people. And I've had organizations of hundreds of thousands, and you can have them too. But let's just take 5,000 people in an organization that decide to work an average of 10 hours per week part-time. That equals 50,000 hours per week. Теперь представьте себе организацию сетевого маркетинга в группе, в которой находится у вас 5000 человек. Это примерная цифра, хотя у Хулио в его бизнесе, у него были бизнесы, где было у него более сотни тысяч дистрибьюторов. Но даже если вы построили организацию, в которой находится 5000 человек, и каждый из них работает всего лишь 10 часов в неделю, это значит, это равно, что в вашей организации происходит 50 тысяч часов в неделю рабочего времени. So imagine yourself working 2,000 hours a year. It would take you 25 years by yourself to do 50,000 hours that your group did in 1 week. Представьте себе, если вы продолжаете работать на хозяина, и вы работаете в среднем 2000 часов в год, вам нужно будет проработать 25 лет, чтобы проработать 50 тысяч часов, то, что вы в сетевом маркетинге можете сделать за 1 неделю. So the best thing is that we have the potential to earn money by all working together and taking advantage of making dollars and money from the work of all of the people in your organization. Look at that potential. Поэтому просто посмотрите, какой потенциал у нас в нашем бизнесе. Вы можете использовать работу других людей и зарабатывать деньги намного быстрее. So what do people want? What do you want? What do others people want all over the world? People want to learn something new because what they learned in the previous decades doesn't work now. Remember, I told you the rules of the game have changed. Whatever your... Yes. Поэтому к чему люди стремятся? Что люди хотят? Люди хотят чего-то нового, потому что они уже убедились, что то, что они знали вчера, не работает. Как говорится, правила игры жизни поменялись. You know, all people, all of us, we want to feel good. I'm 64 years old. I'm full of energy. I want to live a quality life. I feel 18 years old because I love what I do. And I do it with enthusiasm. We all want to be around people that are enthusiastic so that we can have the freedom to do what we want to do.
Хулио представляет просто себя в пример, чего он хочет, чего люди хотят. Он хочет быть веселым. Ему 64 года, он чувствует себя, как будто ему 18 лет, потому что ему нравится то, что он делает. Он счастливый человек. Это к тому, к чему мы все стремимся. You know, people want to feel secure. They want to have enough money to travel, to spend time with their family, to be able to buy what they need. You know, sometimes you want to buy filet mignon, but you can only buy, you know, mince meat. So you want to be able to provide also and to help other people, the less fortunate that don't have what you have, with the resources that they require to grow and develop. Мы все хотим, чтобы у нас было, как говорится, чтобы мы знали, что у нас будет завтра, чтобы мы были спокойны за свой завтрашний день, чтобы у нас было достаточно денег, чтобы у нас было достаточно денег, чтобы мы могли путешествовать, что если я хочу пойти в дорогой ресторан и покушать хорошо, как человек, чтобы не надо было мне идти, чтобы у меня только были деньги, возможность пойти в обыкновенный Макдональдс. And you know, people want to control. They want to have control over their lives. They're going to a job. They're told what to do by their boss. The boss tells them when they can have a vacation and when they cannot. They're always in fear that they're going to lose their job. You know, they want to control their lives. They want to control their time, their lifestyle, and to have peace, to enjoy the remaining years of their lives. Мы все хотим, чтобы контроль нашей жизни был у нас в руках. Не в руках моего хозяина, который контролирует, сколько денег я зарабатываю, какую одежду я покупаю, на какой машине я езжу. Я хочу иметь контроль в своих руках, чтобы у меня не болела голова, что будет завтра. And you know, it is through network marketing that you can be provided with all these wishes. И вы знаете, что только через сетевой маркетинг самый простой путь получить то, к чему мы стремимся. There's a famous American, a multi-billionaire called John Paul Getty that wrote a book, and he said, I would rather earn 1% of 100 people's efforts than 100% of my own efforts. So imagine if you're only working 40 hours versus having 5,000 people and not working 10 hours a week. They do 50,000 hours in a week, and you make 1% of all their efforts versus 100% of the 40 hours that you work that week. В Америке жил много лет назад человек, которого звали Джон Пол Гетти. А Джон был известен тем, что он первый американец, который стал миллиардер, который заработал $1 миллиард. Это был первый человек в Америке. И он сказал, он написал книгу, и его известные слова, которые живут до сих пор. Лучше заработать 1% от 100 людей, чем заработать 100% от своей работы. И просто вам пример. Помните, что каждый человек в среднем работает 2000 часов в неделю, в год. Так не лучше ли иметь 5000 дистрибьюторов, которые проработают 50 тысяч часов в неделю, и от каждого из них получить всего лишь 1%, чем заработать 100% от своих 2000 часов за год. So now it brings us to what I really love, which is residual income. Look at this. You normally work 40 years to retire based on linear income. This is where the rules of the game have changed. How many people actually have a job for 40 years? Most of the people get 30, 40, 50, 60 different jobs by the time they go through 40 years. And they trade 40 hours for a fixed salary. Or wouldn't you like to retire through developing a residual income with your network marketing business instead? Residual income, или это на русский переводится пассивный доход. Средний человек в мире работает 40 лет до того момента, как он уходит на пенсию. Большинство людей, к сожалению, за эти 40 лет, наверное, поменяют 20-30 работ.
Поэтому вот здесь такие и правила игры жизни поменялись. So, you know, people have been programmed to think that when they lose a job, they have to get another one. Or sometimes the job they have is not enough. And we know a lot of people that have second and third jobs. And some of them are working 80 hours per week and still cannot resolve their financial condition. Большинство людей на сегодняшний день благодаря рецессии, благодаря проблемам, кризиса, должны иметь вторую работу и больше. Многие работают по 80 часов в неделю и все равно не могут заработать для того, чтобы, как говорится, концы склеить, что ли. And you know, after they work 80 hours or more a week, they have no time to rest. They have no time to spend with their families and to have the freedom they want. So they're wasting their lives away because they just need a check to be able to eat and to pay for their homes, but they have no life. И самое интересное, что те люди, которые работают столько много, по 80 часов, самое главное, у них нет времени потратить на свою семью. У них нет времени потратить на свою жизнь. И их жизнь протекает мимо. You know, I love this definition of insanity. It is to continue to do the same thing. You know, keep getting a job every time you lose one, or get another job that you're doing, and you continue to doing the same thing, and you expect things to change. И самое интересное, это даже как бы маразм, что ли. Обратите внимание, что человек работает, он теряет работу, и он продолжает делать то же самое, что он делал, в надежде, что что-то в его жизни поменяется. Nothing is ever going to change in your life until you decide to change. Запомните, господа, что в вашей жизни никогда ничего не поменяется до того момента, пока вы сами не решите это поменять. So what is residual income? You know, residual income is to get paid for something you did once. You bring somebody in, they got the manual, for example, they start paying their $20 a month, but it continues to generate income month after month, year after year. Look at us. That's why we have such a long amount of people still in this company, because it's only $19.95 a month. You know, the companies that charge 100, 150, 200, 300 or more for you to create, they don't last. So, что такое пассивный доход? Это когда вы приводите людей, и они продолжают платить деньги, вы все равно продолжаете получать деньги каждый месяц. Месяц, как говорится, первый, второй, третий и так далее и тому подобное. И благодаря тому, что у нас всего надо платить $19.95, поэтому люди у нас продолжают находиться в бизнесе. И каждый дистрибьютор, который привел человека сегодня, он и завтра, и послезавтра, и так далее, и тому подобное, все равно продолжает получать этот пассивный доход. Не так, как в многих компаниях сетевого маркетинга, где надо платить 100, 200, даже в некоторых компаниях $300 в месяц, и люди оттуда убегают, потому что они не успевают заработать то, чего они потратили. У нас такого почти не существует. И поэтому мы будем продолжать получать вот этот пассивный доход, к которому мы все стремимся. let me tell you, for those that have never experienced residual income, you know, let me give you an example. It is like when a person writes a book and the book sells, they write the book once, but they get royalties, just like singers or people that write a song. They continue to get royalties. That's residual income for years and years to come. Что такое пассивный доход, особенно для людей, когда никогда с этим не сталкивались? Это пример, если писатель написал книжку, и каждый раз, когда книжка продается, он получает комиссионные. Если певец написал или спел песню, и каждый раз, когда эта песня звучит то ли на радио, то ли на телевизоре, он получает деньги. Это так же, как артист, который сыграл в кино, и каждый раз, когда кино
играется по телевизору, он получает деньги. Это то, что называется пассивным доходом. Let me tell you one of my examples. In 1988, I developed an organization for a company called Sprint. Okay, they're like AT&T in the United States. And we brought in, through my organization, working for a year and a half, 5 million customers that changed their phone. I got paid for 12 years for something that I did for a year and a half. Вам пример, Хулио рассказывает пример. Когда-то он работал в 1988 году, в Америке есть такая компания Sprint. Это как AT&T, это одна из самых крупных компаний, телефонных компаний в мире. И за полтора года в его организации зарегистрировалось 5 миллионов потребителей. 5 миллионов потребителей. И он получал пассивный доход в течение 12 лет за то, что он сделал за полтора года. So imagine, you make a sale or you sponsor a new associate travel agent that comes into the company, and they start working, and you receive, overrides and commissions. You get money when you bring them in, and they're derived from your sales, but more importantly, they're derived from the sales of all your associates in your team. И можете себе представить, вы приводите человека в бизнес, и вы получаете деньги не только за то, что он подписался и пришел. Вы получаете деньги за ту организацию, которую он построил. And the beauty is that once you sponsor a group of associates, you're going to be receiving bonuses from their production generated by your team of associates, and even all the sales that sometimes from your upline team that fall into your organization. For as long as they're producing sales and paying for their $19.95 a month, you are making money. There is lots of money in residual income. Плюс представьте себе, когда вы привели группу associate, группу партнеров, и ваши люди начали работать, и каждый из них платит 19.95. И даже люди, которые приходят с переливами сверху, если они платят, и вы платите 19.95 каждый месяц, вы от всех людей будете получать вот этот пассивный доход, тому, к чему мы все стремимся. And it's a work stress-free environment. You got no more arrogant bosses to put up with, no supervision, and you don't have to be worrying about people evaluating your job, what you do. Вам не надо будет больше волноваться, что у вас будет босс, на которого вы не можете смотреть, который с очень плохим не считается с вами. Вам не нужно будет волноваться за ваших менеджеров. Вам не нужно будет волноваться, что все время кто-то следит, как вы работаете. У вас этого просто ничего не будет. You are your own CEO. You are the president. You are everything. Nobody tells you what to do. You don't have to have a fixed schedule that you have to go from 9 to 5, Monday to Friday, whether you like it or not. You create your own schedule. Вы сами становитесь своим хозяином, своим президентом. Вас нету больше, кто вам будет говорить, что вам нужно делать. Вы сами создаете свой график работы. You don't need to leave. You know when you've had a son that's sick, and you have to go to work, you can't stay at home taking care of them. You don't have to leave your family unattended anymore in order to go to work when you're waking out of your home and you're making the dollars by what you are doing. You start part-time and eventually you can develop a long-term, full-time income with us. Представьте себе, когда вы работаете в традиционном бизнесе, на хозяина особенно, и не дай бог у вас в семье кто-то заболел, то ли ребенок, то ли муж, то ли жена, но вы не можете остаться с этим человеком, вы должны все равно идти на работу. Здесь у вас такой проблемы нету. Вы сами свои хозяева. Единственное, что вы начинаете работать в бизнесе сначала потихонечку, а потом благодаря всей общей помощи
это у вас выходит ваш основной бизнес в будущем. And you don't have to ever be worrying again of not having a job. You're always worried that the company's going to close or that there won't be a job next year. You don't need to take your vacations when others need to decide for you. You don't need that. You take your vacations whenever you want to take them. У вас не будет больше волнения, что произойдет с компанией завтра, закроется ли, будет ли у вас еще работа. У вас не будет волнения, что когда вам взять отпуск, потому что это зависит от решения вашего хозяина. Вы сможете пойти в отпуск тогда, когда вы хотите. And the beauty that I love about this business is that normally when you work for somebody else, you're really getting paid around 25% of what you're really worth. You don't get what you're really worth. This is the only business that is really going to pay you what you are really worth. It's a wake-up call because it is you that is going to make things happen. It is you, the ones that's going to determine your future. И самое интересное, что когда вы работаете на хозяина, по статистике, вы только получаете 25% от того, чего вы на самом деле заслужили. Работая в сетевом маркетинге, вы получите 100% от того, чего вы заслужили. Это все зависит от вас. От вас и только от вас. Просыпайтесь, господа. You know why? Because everybody qualifies. Everyone qualifies to do this business. Network marketing is available to any person with dynamism, determination, perseverance, and like I love, the passion to convert your dreams into reality. You don't need to have experience. You don't need letters of commendations. You don't need to go to college. You don't need to have huge amounts of money. Самое интересное, что все квалифицированы для нашего бизнеса. Не имеет значения, какое у вас образование. Вам не нужны большие деньги. Вам не нужно иметь письмо от знакомого, который дает хорошую вам рекомендацию, что вас приняли. Каждый из вас квалифицированный делать бизнес. Самое главное – иметь желание. You know, network marketing does not discriminate. It doesn't matter what your race, your sex, who your parents are, nor any professional experience. Everyone qualifies. We're all the same. Не зависит от того, какой цвет вашей кожи, какие у вас родители, какой у вас опыт профессиональной работы. Все квалифицированы. Network marketing is only interested in how determined you are to learn, how determined you are to change your life, how determined you are to grow. And в сетевом маркетинге самое главное только зависит от вас. Насколько вы заинтересованы поменять свою жизнь, насколько вы заинтересованы учиться этому, насколько вы заинтересованы расти, и насколько вы заинтересованы достигнуть тому, к чему вы стремитесь. Все, господа, зависит от нас. Imagine, where can you have a Puerto Rican, which is his language, first language is Spanish, talking to you in English, and then being translated into Russian, because we are all the same, we all qualify. Просто представьте, что сейчас происходит. Хулио Варела, его первый язык испанский. Он говорит с нами на английском. Я перевожу вам на русский. Это имеется в виду, что мы все квалифицированы. So please, don't let any person around you steal your dreams. And this goes for anybody that has been involved in network marketing before, or if you're new, you got to listen. These 2 slides are key. When you hear somebody say that you're telling them how excited you are, how enthusiastic you are about this new business you're in, and then you go and then they tell you, oh, network marketing is a fraud, that most people fail, and that they tried it, but they didn't get success.
that they hope for, please ask them the following question. Если вы разговариваете с людьми, особенно с негативными людьми, не дайте им возможность украсть вашу мечту. Это те люди, которые говорят, сетевой маркетинг – это обман, что большинство людей никогда не доходят до успеха, что это все неправда. Пожалуйста, не дайте им украсть вашу мечту. Задайте им вопрос. Please ask them in Russia, to whoever tells you this, whether it's your family member, a friend, a stranger, ask him what industry or business in Russia, or for the fact in the world, do they know where the majority of people succeed? И если такой человек, то ли это ваш родственник, то ли это ваш друг, член семьи, не имеет значения, если они вам такое скажут негативное, задайте им просто один вопрос. А скажите мне, пожалуйста, какую вы знаете индустрию или бизнес, где большинство людей доходит до успеха? So don't let these people steal your dreams. How many people ever get to be part of the Russian Olympic team? Поэтому не давайте этим людям украсть вашу мечту. Задумайтесь просто, сколько людей, которые живут на территории, например, СНГ, на территории России и Украины, которые попадают в сборную команду Олимпийских игр. How many people of all the millions and tens of millions of people that work in Russia become managers in their place of work? Сколько миллионов людей в России, которые работают, становятся менеджерами? How many become president of their country in Russia? How many can do that? Сколько людей становятся президентами страны? You know how many actors and singers? My son is a professional singer, and he's been living out of singing since he's 21. But you know how many millions of actors and singers just don't make it to be famous? Хулио, сын, уже многие годы работает профессиональным артистом. Но сколько миллионов людей, талантливых артистов, которые никогда не доходят до этого момента? You know, when people tell you network marketing doesn't work, it is a fraud, you know that this has nothing to do with the enterprise of network or any business being a fraud or not working. It has to do with you. It has to do with how big are your dreams, how committed, how disciplined you are, how are you willing to stay and be perseverance, have the perseverance, and my favorite one, have the passion to do it. That is what counts. Когда кто-то вам говорит какую-то негативную информацию, в принципе, все зависит от вас. Насколько вы стремитесь к успеху своей мечты, какая у вас дисциплина, какое у вас желание. Самое главное, ваше желание и ваши мечты. Это успех зависит только от этого. And now I introduce you to one of my people that I have mentored, that is the one that put this presentation together with me. His name is J.R. Roman. He doesn't speak very good English either. And you know what? 30 years ago, he had a speech impediment that he couldn't speak correctly. And then I met him around 22 years ago in Puerto Rico, and I helped mentor him into network marketing and to pursue his dream of being a speaker and motivator. And now he is one of the most famous people in the Hispanic world. Перед вами сейчас фотография человека, его зовут Роман, он из Пуэрто-Рико. Это один из учеников Хулио, с которым он познакомился 22 года назад. Этот человек помог ему сделать вот эту презентацию. Так 22 года назад, когда они познакомились, Роман, у него были проблемы с разговором. Он почти не говорит по-английски, он говорит по-испански, но у него была проблема разговаривать. Я не знаю, как называется эта болезнь, когда человек не может говорить правильно. И на сегодняшний день
после того, что он проработал столько времени с Хулио, он считается один из самых известных, самых знаменитых людей, это мотивационных спикеров в испанской комьюнити, в мире. He has trained over 1 million people in the Hispanic world. Over 1 million people. Он сам лично за это время тренировал более 1 миллион человек, сетевиков в испанском мире. So never forget that you always have a choice. Always have a choice. You decide. Поэтому никогда не забудьте, всегда это все в ваших руках. Вы делаете решение для себя, да или нет. You have two options. You either assume responsibility for your future, or you wait for your future to be defined by others. У вас есть только, в принципе, две возможности. Или вы решаете взять контроль в свое будущее, или вы решите, что кто-то другой возьмет контроль в свои руки вашего будущего. So if anybody is on this call, in this webinar, and has had past experience in network marketing, let go of all those past experiences so that you can finally enjoy a second opportunity to learn about the latest business strategies that we have available now in the 21st century with GT trends on a global basis. Поэтому Хулио обращается к тем людям, у кого был плохой опыт сетевого маркетинга. Отпустите свой плохой опыт, забудьте об этом. Мы можем сегодня начать все сначала. So now, you know, this is the end, and I would like Mikhail to give a little bit of what the next step is, okay? What they should be doing. Maybe if Fernando, are you still there? He might be on mute. Yes, I'm here. Yeah, I'm here. Okay. Maybe it's better Julio, if did you need the presenter? Did you want to show anything else? This is just a slide to thank everybody and to let them know who you are, and it's just saying thank you, and that I'll be in China on the 19th. Okay. На этом слайде просто показывается, что, значит, 19 февраля Фернандо едет в Китай. Это он всех благодарит за то, что вы пришли сегодня на нашу презентацию. И это благодарит он. Он живет, кстати, в Сан-Диего, Калифорния. Очень красивое место. И Хулио благодарит вас всех за внимание. Он живет, это город Орландо, Флорида. Я тоже там был много раз. Очень красивое место. Guys, yeah, I think probably we already been doing it like hour, almost 40 minutes. I think this is going to be enough for today because otherwise they're all going to have a headache. Yes. You know what I mean? You know what I would like to do, Mikhail? Yes. I would like to set up, like, whenever you want to, a presentation webinar, you know, followed by a short training, that we could do it like this for like an hour and a half. Okay. So, you know, my time is always available for whatever you need me. You know, this time is perfect. It's 11 o'clock in the morning for me. Right. So you determine when you want to set up a webinar for presentation for people to bring guests and to get trained. Let me ask you a question. Let me ask you a quick question, Хулио. Well, let me just tell something to Russians. Я хочу договориться сейчас с Хулио, когда мы сделаем следующую презентацию, где будет конкретно только разговор идти о нашем бизнесе. Одну секундочку, господа. Let me ask you this, because next week, what about Saturdays? How do you feel about Saturdays? Perfect. You know, I have on 11 o'clock on Saturdays that I could change. And Julio, make it yes. I'm sorry, Julio, can you give me, what is your phone number? 617 617 922 922 0693. 0693. And we can coordinate. Yeah, because next week, Friday, I'm not going to be around, so I'm trying, but Saturday I have an opening. So let me talk to Russians, give me a couple of days, let me find out if it's Saturday is okay with them, and then I'll call you and let you know. Okay?
So All right, we're here to serve you. Thank you so very, much, very everybody. much. Thank you, everybody. This is Fernando from San Diego. Appreciate your time. If you know anybody in China, I'll be there with the CEO. Please contact me on Skype. Contact Mikhail. Dimitri, you're doing a great job. Jane, fantastic. Glad to know and meet everybody. And thank you from the bottom of my heart. We really appreciate everybody being on here. Again, from Orlando, Florida, my business partner, Hulio Varela, and from San Diego, California. We are your humble servant leaders. So thank you again. Definitely. We're here to help you. Thank you. Fernando and Julio, again, thank you very much on behalf of everybody. And I'm gonna translate them in a second, what you just said, and then after that we can finish. And let me just, and Fernando, Julio, if you can, how can I get this presentation, if it's possible? I will send it to you. Okay, Yes. Thanks a lot. And you can fix it. You can fix it in Russian. Well, that's what I'm gonna email to the guys, and so they can translate. And another thing, Fernando, as soon as you know when do you, I mean, the travel arrangements and where it's gonna the presentation is gonna take place in China, please let me know, because I have a lot of people who wants to know, and we have somebody who actually already have a connection in China, and they can send some people there. Okay, I land so there whenever you Friday. know, email me. Yeah, I will, and I land there Friday. I leave here the 16th. I land there the 19th. I spend a whole weekend with the owner of the university. So Okay, we'll please, have the whole weekend. But let me know when, because we have some people who would like to travel there. Absolutely. too. I'm available. I'll have Skype on every day. Okay, well, just email me the date you arrive, the name of the where you're going to stay. That's all I need to know. Okay, again, let me just tell the guys, and we can end. Okay, and again, thank you. Thanks a lot, guys. Great job, Julio. Great job. Фернандо and Хулио благодарит всех. И Хулио обещал мне прислать вот эту презентацию, которую мы только что видели. Так что, если у кого-то будет желание ее получить, пожалуйста. Так же самое я записал наш рекординг. Если кому-то это нужно будет, дадите мне знать, я вам тоже пришлю. И что я еще хочу сказать, и в смысле Фернандо попросил поблагодарить всех, особенно Дмитрия, Жанну, Анатолия. Я не буду называть все имена, потому что я всех не помню, не хочу никого обидеть. Большое вам всем спасибо. И на этом презентация закончена. И Фернандо мне, как только он получит название и адрес, где он остановится в Китае, я сразу вам это все дам. Поэтому, если у кого-то есть желание или туда попасть, в Китай на презентацию, на открытие, или у кого-то есть возможность кого-то послать, у вас это все будет, как только будет у меня. Еще раз, господа, большое всем спасибо. Если я кому-то нужен, я еще буду на компьютере. Анатолий, я к тебе созвонюсь через пару минут по скайпу. Еще раз всем большое спасибо. До скорого. Счастливо, господа. До свидания. Большое всем спасибо.